Good morning class. Today we are going to learn from our 6th standard mathematics books lesson number 1 basic concept in geometry. म्हणजेच मराठीमध्ये भूमितीतील मूलभूत संबोध. प्रथम आपण या प्रकरणामध्ये नेमकं काय शिकणार आहे हे मराठीमध्ये संबोध स्पष्ट करू आणि त्यानंतर आय विल एक्सप्लेन इन इंग्लिश. सो ओपन युअर मॅथ्स टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 1. पान नंबर 1 वर आपण या ठिकाणी एक चित्र पाहतो. त्या चित्रामध्ये रांगोळी आहे. प्रथम आपण या ठिकाणी ही रांगोळी पाहत असताना किंवा काढत असताना टिपके देतो आणि त्यानंतर ते टिपके जोडून घेतो. जोडून घेतल्यानंतर या ठिकाणी आपल्याला काही आकार पाहायला मिळतात. उदाहरणार्थ ज्याला आपण रेषा म्हणू किंवा चौकोन, आयत, त्रिकोण असे आकार तयार झालेले आपण पाहतो. आता टिपके म्हणजेच बिंदू आणि या प्रकरणामध्ये आपण बिंदू आणि त्या बिंदूपासून तयार होणारे विविध आकार उदाहरणार्थ रेषाखंड, रेषा, किरण, प्रतल, समांतर रेषा यांचा अभ्यास आपण करणार आहे. नाउ we will discuss in English. First is point. Point means a tiny dot. We can draw it with pen or a sharp pencil. A point can be given a name. Capital letters of the alphabet are used to name a point. The points P, A and T are shown in the figure alongside. You can give another name to point. Then we see line segment and lines. Here we take 2 points A and B on a sheet of paper and join them. We get the straight line. इस तरह हमने 2 पॉइंट लिए और उन्हें पॉइंट A और पॉइंट B नाम दिया. जब हमने A और B रूलर से जोड़ दिया तब हमें वहाँ स्ट्रेट लाइन मिली जिसे हम लाइन AB बोल सकते हैं. Can we extend this line further on the side of point B, on the side of point A? How far can we extend it? We can extend the line in both directions till the edge of the paper. If the paper is very big, the line can be very long. To show this extend line on paper, we use arrowheads at both ends of the line. In mathematics, when we say line, we mean straight line. The first line that we draw was only from point A to point B. It was a piece or a segment of the longer line. A line segment has 2 points showing its limits. They are called endpoints. We write line segment AB as sec AB in short. यहाँ हमने देखा लाइन सेगमेंट यह लाइन का खंडित पार्ट है. लाइन को हम स्मॉल लेटर का नाम भी दे सकते हैं जैसे कि लाइन L. लेकिन जब हम लाइन पर पॉइंट लेते हैं जैसे कि यहाँ P और Q, इससे भी हम रेखा लाइन PQ बोल सकते हैं. यहाँ हमें कैपिटल लेटर का उपयोग करना है. नेक्स्ट इज रेज. A ray is a part of a line. It starts at one point and goes forward continuously in the same direction. The straight point of a ray is called its origin.
Here P is the origin and arrow width is drawn to show that the ray is infinite in the direction of Q. The figure can be read as ray PQ. Torch or sun rays are also example of ray. Then we see plane. Look at the picture, page number 3. What kind of surface do you see? The surface in the first two pictures are flat. Each flat surface is a part of an infinite surface. In mathematics, a flat surface is called a plane. Here are some examples of plane. Next is parallel lines. यहाँ हम अपनी नोटबुक खोलेंगे। नोटबुक का पेज प्लेन होता है। यहाँ पर जो लाइन है, जब ये लाइन हम एक्सटेंड करेंगे, विस्तारित करेंगे, तभी हम देखते हैं वो लाइंस इंटरसेक्ट नहीं होती। इसका मतलब वो एक दूसरे से नहीं मिलती, क्रॉस नहीं करती। इसलिए इन लाइन को हम पैरेलल लाइंस बोलेंगे। लाइंस which lie in the same plane but do not intersect are said to be parallel to each other. Observe the picture of the game being played. Identify the collinear players, non-collinear players, parallel lines and the planes. In the sky, we see there are some stars are collinear stars and there are some non-collinear stars also. Homework is solve practice set 1. Thank you.